Hello Garston, agus fáilte rais go program eile to speak Gaelic. A bhfuil cálas úr acu. That's a phrase you'll often hear Gaelic speakers using when they meet each other. Is it anything new? A bhfuil cálas úr acu. And a very handy phrase that is, given that this episode is all about naidheachdan, news. Naidheachdan. We'll mostly be talking about the news we consume on radio or TV and online, but we'll also be touching on news of a more personal kind. Which brings me to another favourite saying of mine. Cha scialh rúne is fis ag prúdhir. Now, scialh rún is a secret, and prúdh means three people. So the meaning of this saying is that it's not a secret if three people know it. Agus nach é naidheachdan sin. Cha scialh rúne is fis ag prúdhir. Agus ha naidheachdan go leor go bhí acam sa Craoibh an sa naidheachd. We'll be learning a little bit of newspeak. Ha sydd yn tygwch edrych the hort gan ieisers on tachat yn ciwl lesachach. Calum Maclean takes a long and winding road in pursuit of a very different kind of story. And we'll learn how to discuss and comment on the news. Hamidul Korokishtin Gamakru Yaum Mochoskishan. Nisha han paumaun Coinnichidh the Coinnichidh a ha iddo bhí Gaidhlig a giúnsach na Gaelic, agus isha Megg NicRiada. Nisha Megg McCredie sin mar a gafu aoigh an sa Gaelic, seo bicin fistrachi a bhíh beag orsa. Sauna Craoibh a ha bhús a cha nisha fyrach an an Yeah, ha sin ceist. Agus há si chu Gaelic giúnsach an sa nolhaid. Yep. Well, ha mi féach gin gyfo bicin jóla chorst yn eisiau ach chéist chwtramach. Cwn y gafu aoigh an sa Gaelic yn dosioch? Hoisig mi gynsach Gaelic ag an olchai, nuair a bha mi 8 bliana agus ag olchai gnéidjin agus níise ha mi anan 30 bliana sin. Gàidhlig. Agus yn rho aoigh acet an sa Gaelic, mis deachú gan olchai? A bhí an roch charó, really. Chaníal Gaelic ans Macéalach idir, ach nuair a bha mi a chréid UCAS, bha mi sminne chuig cursan nachéal agus Ag sao seo? Yeah, mi an seo. Agus, cymryd a haw cwmwl dy Gaelic ag I dy fa, tu fy mwy yn clasichan? Stillam a chréid miadan socialte agus ha TikTok acum cúteach, so ha tor video in TikTok an sa Gaelic agus miadan socialte agus cúteach stillam a bhríon colóní mó Hearadh sin le Gaelic an Gaelic cúteach. Agus, tu fy mwy yn olchai a bhfuil jólas a chuir dúine an Gaelic a dy bhríniu Gaelic tu fy mwy na cuasichan acet? Well, bha mi a fudach ag salmarástig san ddíoch trí sin agus ha tor Hearadh sin acham von sin, so bí sinne bríon an sa Gaelic. An ro ámaun nuair a bhá féach cin, ha mi das mórí dhéanamh. Stocha nuair a bha mi ag SMO salmarástig, bha sinne bríon an sa Gaelic, fat na húine, bha na clasicin sa Gaelic, bha, thula lá, fatan lá. Sin a rita sear. Agus a bhfuil cánainn ile acet? Chanéal, really, ach stillam Duolingo go mór, so dúnsach mi Frangish agus Spanish agus Rúisianach cúteach. Wow. Agus ag ard scáil rain mi Spanish cúteach. Agus nuair nach chéile a giúnsach na Gaelic, dévis tu díanamh le dúine hín? Stillam a géisteach rí ceol, agus cúteach stillam claran vinyl a Coinnichidh, so stillam bhruidhinn records agus ruta mar sin, agus cúteach le mar Hearadh sin bí sin a dul go farpis céist, gas seachgain. Nisha Megg seo céist a bhís mi cúr ar a thula duine a bhfuil fachcail neo apperst an Gaelic i Charlotte. Ha, stillam sear Gaelic bhríste na Gaelic sa híiste. Agus sé deo apperst a sin go deireadh. Tafalit go mór. Agus cloinne sin barach ba Megg na saite ar sa fhrógraim na a bhís ar ais cóilbhruim.
Coinnichidh a bhfuil sibh deánach tuilleadh Gaelic a bhriain, ma ha, Jamie aon t-saoghail. Nach tá sig sin leis na naidheachdan ma ha. Headlines. Naidheachdan. A phrase you'll often hear at the start of Gaelic news bulletins. Most programme in naidheach, news programmes, are brought to us by a naidheach, a journalist. Naidheach, who is usually beag an éir, live on air. Beag an éir. They bring us the news stories of the day. And in this context, a story is often referred to as an aoigh report. Aoigh or aoighin, reports. Aoighin. To say someone is reporting, they are Gàidhlig, reporting. Gàidhlig. But you can also use a toirt immerigh, reporting on or mentioning. A toirt immerigh. Quite often we see the naidheach asking or putting questions. A coinnichidh. A coinnichidh. And these questions are, more often than not, asked of a naidh politics, a politician. Naidh politics. These are the building blocks which allow us to discuss and refer to news stories. Now, remember the phrase I used at the beginning of this episode? A bhfuil cáil a súd. Is there anything new? A bhfuil cáil a súd. You can use it to find out how someone is, but you could just as easily use it in conversation if you wanted to know what was happening. Let's say that you didn't hear or see the day's news. You could always ask, an rá cáil a súd. Was there anything new? An rá cáil a súd. If you wanted to know a little bit more about a particular scialach, you could ask, Coinnichidh. What was it about? Coinnichidh. Up to this point, we've heard co used for who, but when used with a preposition, it can mean what. What was it all about? Coinnichidh. To find out whether someone agrees with what they've just heard or been told, you can ask, bhfuilú a gcúntaigh? Do you agree? Bhfuilú a gcúntaigh? And although that question is likely to elicit a ha or chanil response, it will inevitably lead to the curson question. Now, you'll remember in the previous episode, we learned about the impersonal form of the verb to be. In news items, it's very common to hear impersonal forms used with both regular and irregular verbs, such as chumacus, it was seen, chumacus, or chuallas, it was heard, chuallas. Nisha, nach cúm sibh cuas rí chlasneach, súlan tuig sibh tadhal an sa cháirú seo. Nach il Sophia's day. Chanel, hij kórach rí carachid an radio. Bíad bear an éir an drásta hain. A chéis sin dúa. Channa ring gain. Sé Hearadh radio na hospital in a haun. Bhí program Gaelic achcha thula seach gain le saoigh. Come a dún é brúin. Bhí brín mu Jane hain agus mar a dúnsaigh Gaelic. Ba mi hín agus éta a coit in the neach an Gaelic na paraia. An rá cálas úr? Chará, díadach na scéalach an ábhaisteach van a Parliament an a Lumin agus an a Donéitin. Luch politics a trot. Isúnta agus conspatch. Ba un scéalach achcha ba gléin noch. Oh, kom í na bhain aris sin? Bhai manéis agus dúil gan bí go cháirle a tuirt barach taith Gaelic a teachat. Hu ka dimmerich iad an operúr cúteach, an doficar leis ich ciúl. Hunnachas gur féime de leid. Ha sé den te chuch edicad de hort ganéisirs an tachatas an ciúla leisachach.
Hwyl is cwtioch gyfel committee na feisio dochasach niach oprach iddo fel rona astach. Beag gleich. En jij ddíoch adis van? Bach lefawn le un jyn y corlich yn cwtioch. En jach laverster son en jalen en Craoibh. Sinna dé, bí as an nat bháim goháim a Gaelic bheitheice. Zullen de geuntig na corlichen fat. Ha mé dúil go rá cistrin go mac Craoibh am mo chosca sin. Ach, chaim molwch môr i dhéanú yn ieis. Agus, ba a toilte leis an dacra go húdat son na taiche úsa. Nach rá nadis iddyn yr neach yn radio cwtioch. Charo an radio ac yn meir. Fe me be eisteach rys yr eist. Ystal yma fi a geisteach rys yn radio? Wel, chan you'll television acaf. Han y jalafyn na siar yn radio y fadrig. Nach cwdws yn ffisach iddo vlog agat. Biw ag olan ich a chwrs hiwl an sa stadi. Ai, ni mi sin. Nona, gwl dy gor man oped. Me jef mi akalev. Curiad fes hwcym tyfystau collegiag ec a charasatje? Siagwch tosigwch y gwlwchwch ma ha. An the lens of an corwch, either Patrick, Eta, agus Rona. Sophie was taking part in a radio interview where she was appearing as an aoigh sáirichte, a special guest. Aoigh sáirichte. Because he couldn't listen to the conversation, Eta asked Rona, "Coinnichidh a hai bhruidhinn?" What is she talking about? Coinnichidh a hai bhruidhinn? Rona replied that the chat was about Sophie herself. Mua Jane hain. Mua Jane hain. The conversation then turned to the TV news, which Patrick and Eta had both been watching. But they were pretty disparaging about what they'd seen. Lorg politics a toirt. Politicians arguing. Lorg politics a toirt. And they also mentioned disagreement and controversy. Is oonte agus cownspitch. Is oonte agus cownspitch. But there was one piece of good news about the Officer Cúil post for which Rona had applied. Toirt immerigheith. They mentioned it, or they reported on it. Toirt immerigheith. And in that section, we also heard the impersonal forms used in a number of sentences. Chonachas, it was seen, chonachas, as well as choallas, it was heard, choallas, and has, it has been, has. Na ché sin rubican yin chórig at riist, agus fiach an jensheve. Bi program Gaelic achga hulle seach gain le aoigh sáirichte. Kom a joon ai bruin. Bi brin mu Jane hain agus mar a hiún sich I Gaelic. Pa mi hyn agus eta y coed yn neach yn Gaelic na paraia. En rock alles uur? Charo, ddíoch na scéalach gan ábhaisteach van a Parliament an a lumin agus an a donation. Lwch politics a trot. Is agus conspatch. Pa yn sgielach achga ba glein synoch. Oh, kom je in van aris sin? Vai manéis agus dúl gan bí go cháirle a tuirtbarach taichgeadach a teachat. Hw gad ymyrach iddyn nhw perŵr cwtioch, yn doffig ar leisach I cúl. Hwnnach ys gro ffeim y leid. Nisha, féimi mi ra gyfil sinne gyma fórsanach SpeakGaelic nis gyfil yn neach ac in hyn ac in. Coile ach Calum Maclean. Agus lis gyda neachgan cwsbydd y frogram sio, sgeintiach gybi sgialwach lie ec y gain. Hello, Jade Neach. What's your news? Jade Neach. She Neach Acumse, gewählt mi Mogai a Misk Vjaunten in the mountains. A Misk Vjaunten. Gebeur in de Bjaar. Ha mi aan een kjaun a Tue na Hearadh in North Harris. Aan een kjaun a Tue na Hearadh. Agus Fashk a Jidig en Lee na Chai be shot in Neach.
Curson is a neach if on peas curl charig. Why was a thin strip of tar peas curl charig in the news? Well, hukas blianichin is sapach san raten go baile big Coinnichidh. Coinnichidh tadhal na binne. Agus besapach a aun. Leis a chorla innatal an in innernish na kirketin a gra men raad nach ro priavagus san bí ecke. It had no priority nach ro priavagus san bí ecke. Ach háisich corlin in Ilanshir ka hokal sna hochketin. Megg NicRiada, at long last. Megg NicRiada, ag toiseach na nuchatin, ga an raad osclúch go hofical. Han shenach go gra, cha scial rúne is físig trúréir, agus go Gàidhlig ba ag sirbh sin neach in toiilleadh an san raad seo. News services around the world were interested in this road. Ha mir virin cynnych o grion gasgach I bheith strí go Craoibh hon. Rucúchs hocuch cynnych MacCredie sa baile, agus huce imich bliana na fost. A gáil céim cosise, a footpath, céim cosise go office fust an terrapurst. Bessin an post a bheith neachgan in toiilleadh mui gan baile. Cynnych ha mar Coinnichidh, agus baile go mas noch hacu seo, Jane taharchu go huc raad a baile seo. Just daar is een paasig. Maar zie is gedicht net daar kijken. Gewoon passen wie aan ons wie peeuwen. Zie je vat ze vegetorst kosje in terrapurst. Hoe is het die? Maar ook eens goed. Ja, het was een onje nee. Ja. Ook eens pressure of steen is er niet aan. Agus seo acu tuibh ile chéim uiriga. Ma chéir deag míle dreive go Coinnichidh, no, ma chigalé míle de choiseach. A Calum, wil u each al caiado? Alla, djú. Rwy mi awn agus arall I cheumannan ga. Monner, Busman's Path. Completely me. Agus seo Gàidhlig. A Craoibh is Gàidhlig, descent and ascent, Craoibh is Gàidhlig roim. Chaníl acamsa ach pochga uitrum, bí cynneach is sluitige fust agus lítrichen immerst son an ráid. Oh, as je nou een raadboer agus appersjolien, apparaatje. Bí lína varastan agus an cuaich go sep, trich I gáil cuairst. Lína, nach íntú go J an Calum MacIlleathain leis a chéim seo. Wel, by mi eisiau goni cosiach leis a chw edd y chéims, da sŵs chan y fwlich, agus bydwn i goni clachgag chéim a siawr sy'n y fi cosiach sy'n rwy. Is het seach tíach cosiach, 42 dreivig fatan rat Coinnichidh san lá haun. J seo se dílip I gaag strí chanych. Ha dílip a dídach prísal, fe kenny strí fat blianach yn sgorod dyn I geisteach leis a chwme y dol go dŵedd e rwyd fe gyri agus hed ahorach y môri yn y fes y fal yn esht. Ha mi mo bheag lachgach leis an scialach seo. I'm transfixed by this story. Mo bheag lachgach leis an scialach seo. Inne seo céim cosise, no inne céim bethe do bhaile. Is this a footpath or is it a path to life for a village? Apad ceistin mór a Calum. Ach, fe mi ra, gyfil sinne ar beag wachgig ans gach program leis na neachgan acatsa. And from Calum, we learned a very useful way of greeting someone. J the neach. What's your news? Or what's happening? J the neach. As well as some useful terminology for hill walkers in particular. Craoibh is the Gaelic for descent. Craoibh. And Gàidhlig is ascent. Gàidhlig. Craoibh is Gàidhlig.
agus Coinnichidh gym faisibh na ffilmíchan tuilleadh ag Calum an MacLean, agus na mianana sóisialta acin. Agus bí naidheachdan go leor ag héin an podcast SpeakGaelic Extra, a lorg sibh BBC Sounds agus smá a siach éisteach. Ha Megg fhrograim inise, agus Megg chunig sin Calum in sitt ans na Hearadh. Ro héin riamh ans na Hearadh? Charó ach bevallam a hul na Hearadh. Sé ilan bria hawn. Agus yn byw héin a lientyn na naidheachdan? Bí uaireann cúdi mi na naidheachdan ar YouTube agus chait mi na naidheachdan le mo chofi matine. Agus how yn sas ans na naidheachdan cúideach en eisiau gein bican min chuntas TikTok acin? So sé honey an tot yn tenim i'r yn TikTok acam agus ha 8,000 neachlentyn acam ha mis Coinnichidh. Agus yn gyma ennimal ar TikTok? Is sin becin caracte ach sgully mi fideo yn díadach mina Gaelic. Agus a bhfuil féadach cén go bhfuil coirsneach Gaelic ar TikTok? Ha Gàidhlig bí duine ar TikTok hosnach go Hearadh TikTok Gaelic. Agus ans na fideo yn ac héin, dí seir sa suspense a bhís tú a cruachuch? Stillam sgullig fideo yn mar mo tadhal, no bríocharis sa Gaelic, no tachars de sinn sa Gaelic cúteach, mar a siemplar sé seachgan na Gaelic, becin mi sin a ráis, so sgullig mi fideo yn mar sin. An bí sa a cleachcha TikTok ar son inúnsach ag héin? Bí, ha tor cunta sin ar TikTok níiste, ach nu a choisich mi a gúnsach a Gaelic chadó TikTok acam, so chadó I really fémal gása ach níiste ha I cho fémal. Ha go deireadh. Agus cóna cúnta sin a bhís tú a lientyn ar TikTok? Stillam cunta sin mar Hearadh Baker, agus SpeakGaelic ar Instagram, agus ruta mar sin, agus stillam cunta sin aoigh Gaelic cúteach. Agus chála mi cúteach go bhfuil uí acad an an scéalach an icealach? Becin, stillam scéalach an icealach mar podcast, no video in Gàidhlig ar TikTok cúteach. Well, 100,000 Megg tapalit ar an tíana bhrín rain bha uavasach ma clóintin mar a how héin a schoolig naidheachgan na Gaelic ar loine. And as always, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alpa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mit lén sin orn leis an niúnsachach, Jimmy ein bican yin chórig a bha itar Patrick, Eta agus Rona a choit a dhíist. Bacal bhain le úntin na cárlaich an cúteach. Yn neach laverster son na nealin yn Craoibh. Sin a dé, bí as an nat bháim goháim a Gaelic bheithiste. Sylyn dy gyntig na cárlaichan ar fat. Ha mé dúil go rá cistinn go mac Craoibh am mo chosca sin. Ach, chaimolach mór I dhéanamh den éis. Agus, ba a toilte leis an dacra go thuadat son na taiche úsa. Gúil do gár man opad. Megg McCredie, cúiríad fesucum tuilleadh Coinnichidh ag a charasatje? Seagadh táiseach a gulachach ma ha. Apith Jo Naidheach. It's great that the discussion about the Officer Cúil post has progressed. We heard the word acalaibh, interview. Acalaibh used twice there, in relation to a news interview with the creative arts spokesperson, as well as referring to a job interview. We also heard tacrach, application or submission. Tacrach. And as with acalaibh, these are words you can use in a number of different contexts. We also heard a new passive structure being used. Chaimolach mór I dhéanamh. Great praise was made. There was high praise. Chaimolach mór I dhéanamh. And Rona was hoping to hear about her own acalaibh within a couple of weeks. She used the phrase ag a charasatje at the latest. Ag a charasatje.
And if you want to say at the earliest, it's ag a charas tráide. Ag a charas tráide. The verb to go in Gaelic, rach, with its past tense, chai, and future tense, h, is an important one to know. Obviously because we so often talk about going places, but also because Gaelic uses this verb to express something getting done, rather like the way English uses get. The wall got built. The car got repaired. We've already heard passive states expressed using ha and eith, like han car i the Hearadh. The car is repaired. But if we want to express the action of getting repaired, then we use the verb to go. Chain car a Hearadh. The car got repaired. Or chajacham baile a cheumannan. The wall did not get built. And in the future, héitsin nopadh a naidheachdan. The work will get done tomorrow. And if we want to say who the action gets done by, we use le. Chain car a Hearadh le mo nábaí. The car was repaired by my neighbour. Héit sinna dhéanamh lum hín a naidheach. That'll get done by me tomorrow. Jimmy ein súla horst iad cuidjinna dúnsaigh sin go rice seof maha. A journalist is a naidheach. Naidheach. A report is an aoigh. Aoigh. Words you'll often hear in political stories are disagreement and controversy. Is únta agus counspeech. Is únta agus counspeech. We learnt a good way in which to greet people and get information from them at the same time. What's your news? Jé the naidheach. Jé the naidheach. And we also heard more impersonal verbs, this time in the context of news. Chonachas. It was seen. Chonachas. And chomhaltas. It was heard. Chomhaltas. Well, sin san frograim ile, agus ha min dóchas go bhfuil síomhse a dhéanamh airstas líse Gaelic. Naidheach man na guddasan an naidheach nachin, where you'll find more in-depth learning materials, along with details of Gaelic classes you can join. Coinnichidh Cuideach go bhfuil frograim in naidheach iad BBC Radio na Gael agus iad BBC Alapa gach den teachcin. Listening to the news and weather in Gaelic, even for a short time each day, will help you pick up some more words and phrases. Chuna ná thuiris maha, mar sin leibhinn drasta.